promover o crescimento econômico, inclusivo, sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos até 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 tem como centro o mundo do trabalho e também o desenvolvimento econômico. Por isso, entre seus detalhamentos, vários tratam sobre a economia internacional, seja por metas de desempenho econômico, seja pela busca de eficiência e produtividade. O objetivo número 8 também tem como preocupação em dar oportunidades de trabalho seguros, plenos, sustentáveis e inclusivos a grupos sociais específicos, tal como mulheres, pessoas com deficiências e jovens. Além disso, o ODS também propõe o turismo sustentável, que gera emprego e promove a cultura, como também visa avaliar e assegurar os direitos trabalhistas e também as oportunidades de trabalhos para imigrantes e refugiados. No Brasil, com a situação da pandemia de Covid-19, segundo dados do IBGE, o segundo trimestre de 2020 registrou recorde na redução de 9,6% no número de pessoas ocupadas no Brasil. No total, 8,9 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho de abril a junho, em relação ao período de janeiro a março. O ODS 8 possui 12 metas universais, tal como a meta 8.5, que visa até 2030 alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para o trabalho de igual valor. Mas como que podemos contribuir para o alcance das metas do ODS 8? Segundo a IFLA e nacionalmente a FEBAB, por meio do Programa Internacional de Advocacy da Agenda 2030,
As bibliotecas podem contribuir para o alcance das metas do ODS 8, disponibilizando o acesso à informação e capacitação para desenvolver habilidades que as pessoas necessitem para encontrar melhores postos de trabalho, candidatar-se a eles e ter sucesso em melhores empregos. Na descrição deste vídeo em nosso canal, temos alguns relatos de experiências e artigos da área da biblioteconomia e da ciência da informação que contribuem com as metas do ODS 8. E hoje temos a participação especial da doutora Victoria Okoye, da Universidade de Abuja, na Nigéria, que nos expõe sobre seu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Nigéria, e também o seu vasto conhecimento e experiências com o movimento associativo na África e também na IFLA. A doutora Victoria Okoye trabalha no setor de biblioteca e informação há mais de 30 anos, com experiência tanto no ensino quanto na prática. Atualmente, ela leciona na Universidade de Abuja, na Nigéria, e é membro do Comitê Consultivo Internacional, Programa Memória do Mundo da Unesco. Com seu interesse em construir associações de bibliotecas fortes, ela ocupou vários cargos, como presidente da Associação de Bibliotecas da Nigéria, presidente da seção da IFLA África, presidente da Divisão 5 da IFLA e membro do Conselho de Administração da IFLA. Ela também fez parte do primeiro grupo do Programa de Líderes Internacionais da IFLA. Possui título de doutora em Filosofia, em Biblioteconomia e Ciência da Informação, e tem uma forte paixão em defender questões de biblioteca e serviços de informação, orientando jovens bibliotecários, promovendo colaboração e parcerias e promovendo o acesso universal à informação. Hello from Nigeria, and thank you to Genilson for the invitation to share my experiences, ideas, and recommendations with you today. This invitation for me is a reminder of how much we have in common, how important it is to talk, how much we can learn from one another, and in particular, of how important the Sustainable Development Goals can be in our field. Not just as part of our advocacy work to governments, to funders and partners, or a framework and a set of language we can use in reaching out to ensure that we have the resources and rules we need to deliver on our work, but also as a structure for thinking about the work that we as a field are doing, and for conversations between ourselves on how we can do more and do better. That allow me, as a Nigerian and African, to work with Genilson, a Brazilian, a Latin American, or anyone else, anywhere else, in order to explore how we can recognize the potential of libraries in order to realize the potential of the people and communities we serve. So where do we stand in Nigeria? Clearly, a lot of work has been done, although there is still plenty of work yet to be done in the development arena in Nigeria. Our population is almost 200 million and it's rising, only about 10 million fewer than Brazil. Yet we have challenges with relatively low internet use, literacy rates of only around 75%, and high rates of inequality. In terms of the library field in Nigeria, we have about 316 public libraries spread across the country,
coordinated from central libraries in the 36 states and our Federal Capital Territory. We also have over 815 academic libraries. While this means that we are certainly more fortunate than many other countries in Africa, this does mean that we have a less dense network than average globally. Nonetheless, just like libraries everywhere, our libraries in Nigeria have the same focus on identifying and responding to the needs of the communities of the individuals we serve. Because just like the SDGs as a whole, our emphasis is on development focused on the individual, on working to ensure that everyone has the information and skills they need in order to grow, to make the best decisions, and to realize their full potential. Indeed, I have been working on the SDGs for many years now, both through my engagement with IFLA and AFLA, that is the African Library and Information Associations and Institutions, and in my activities at the national level in Nigeria. Last year, in fact, I carried out a survey of our public libraries to find out about their activities. You can find that paper on the IFLA website, the IFLA library. In the survey, I wanted to find out how much our public libraries knew about the SDGs, as well as the Africa Union's Agenda 2063. I also wanted to get an idea of how much they were already doing, whether they had made the connection with the SDGs or not. From my work, I learned a number of things which I want to share with you now. First of all, the power of the SDGs as a framework. I mentioned above that the goals allow us to talk with politicians, to talk across the ocean, but they also allow us to talk and think within our institutions and give value to the work that we already do. Because when we provide a space to sit and read, we're contributing to SDGs 4. When we provide computer access or job boards, we're contributing to SDG 8. When we provide training, for example, to local fishermen and allow them to seek finance, we're contributing to SDGs 10 and 14. Our public libraries are doing all of these things. They are doing the hard work already. And so it's great to reach out to help them to make the connection with these global goals, to help them to feel recognized as essential for success. Secondly, the need to keep working at the level of the associations. Librarians are busy, focused on delivering services. It is the job of those supporting libraries to make it easy to engage. I recommended that in Nigeria, we set up a help desk at the association level with the possibility to respond to questions and proactively create materials that people can use. Also, from the sensitization workshops that I delivered at conferences, there has been translation of the SDGs into 4 local languages, while the role of libraries in sustainable development have featured in the association's conferences
in the last 5 years. There are also great ways through IFLA's database of stories and IFLA's library map of the world to keep up with the engagement. But national platforms and even WhatsApp lists can be a great way of keeping up the conversation. Indeed, this series is a great example, of course, of how we can keep up the energy and maintain the momentum towards 2030 within our community. Thirdly, the need to advocate, because it's vital that libraries are seen as partners, that we are incorporated into development strategies. We cannot limit our efforts to ourselves. I was proud to represent IFLA at the African Regional Forum on Sustainable Development earlier this year, one of the last international meetings that I attended before everything went virtual. With an audience of UN and government officials, development experts, and civil society, I was able to join with colleagues from Uganda, Zimbabwe, South Africa to present on how libraries deliver change across the SDGs. Crucially, during this event, we were able to make connections with the Nigerian government team working on the SDGs and share success stories from libraries across Nigeria. The timing was excellent because in July, Nigeria presented a voluntary national review of its progress on the SDGs at the UN's high-level political forum. And when it was published, I'm proud to say that libraries were in there, with the government not only noting how important our institutions are for education, but also committing to investing more in them in future. This is a great result for us, a promise we can draw on in our future advocacy in calling for the support libraries need to be able to fulfill their potential as partners for development. This work in libraries, in associations, with government is as crucial as ever. It cannot slow or stop because of COVID-19, but must rather accelerate. Because we both have challenges and opportunities in front of us. Funding will doubtless be tight, but there is the chance to think differently, to cut loose from inertia. Libraries are, I believe, essential not only to the recovery from COVID-19, but to building back better, to creating a more equitable, more informed future. We need to be able to show at all levels that we are ready. Thank you. Agradecemos imensamente a doutora Victoria pela sua participação e principalmente pela sua generosidade em compartilhar sua vasta experiência com o movimento associativo na África e na IFLA, e, é claro, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o rico trabalho da doutora Victoria, na descrição deste vídeo possui alguns links de acesso ao seu currículo e também aos trabalhos que são desenvolvidos na Nigéria. Com isso, finalizamos esse vídeo. Após conhecer um pouco mais sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030.
como também conhecemos o do rico trabalho desenvolvido pela doutora Victoria Okoye, da Universidade de Abuja, na Nigéria. No próximo vídeo, iremos falar sobre o ODS 9 da Agenda 2030, que visa construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, com a participação especial da doutora em Ciência da Informação, Priscila Sena. Não esqueçam de curtir, de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço e até breve!